Got it. I still get letters every day. Your cloud recording has been suspended. So I'll take care of this. Yeah. So the activities of Mahārāja Priyavrata, chapter 1 and 5th canto. Мы начинаем читать пятую песнь Шримад Бхагаватам, которая называется «Деяния Махараджи Приявраты», глава 1. Fifth canto might be the most famous canto, except for the 10th canto. Пятая песня может быть одной из самых знаменитых, самых известных песней, кроме 10-й. Mainly because of so much confusion about the descriptions of the universe. В основном из-за того, что мы очень не совсем понимаем, как наша Вселенная построена. But we also have the descriptions of the hellish planets. Там также приводится описание адских планет. And then Prabhupada, many comments about devotees who are not following regulated principles. Very strong comments. Еще Прабхупада приводит очень веские комментарии насчет того, что преданные не следуют регулирующим принципам. So all those things affect on the society. Все эти вещи влияют на общество. But it has wonderful pastimes of great devotees and great teachings of Lord Rishabhadeva especially. Но также там описываются игры великих преданных и их учения, в особенности Ришабхадев. So we'll start with this chapter. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunivadi Paschachari Sutarani. This chapter describes how King Priyavrata enjoyed royal opulence and majesty and then returned to full knowledge. King Priyavrata was detached from worldly opulence. Then he became attached to his kingdom. But finally, he again became detached from material enjoyment and thus achieved liberation. When King Parikshit heard about this, he was struck with wonder, but he was somewhat bewildered as how a devotee with no attachment for material enjoyment could later become attached to it. Thus, in astonishment, he questioned Sukadeva Goswami about this. Глава 1. Деяния Махараджи Приявраты. В этой главе рассказывается о Махараджи Прияврате, который стал великим правителем мира и долгие годы наслаждался богатством и роскошью царской жизни, а затем вновь обрел совершенное знание. Прияврату с молоду не привлекали богатства этого мира, и все же в какой-то момент у него возникла привязанность к своему царству. Но в конце концов он полностью избавился от желания наслаждаться в материальном мире и достиг освобождения. Услышав эту историю, Махараджа Парикшит изумился. Ему было непонятно, как у преданного, которого не привлекало ничто мирское, могла возникнуть привязанность к удовольствиям материального мира. Крайне удивленный, он решил спросить об этом Шукадеву Госвами. In response to the king's inquiries, Sukadeva Goswami said that devotional service, being transcendental, cannot be deviated by any material influences. Priyavrata had received transcendental knowledge from the instructions of Narada Muni, and therefore he did not want to enter a materialistic life of enjoyment in the kingdom. He accepted the kingdom, however, at the request of such superior demigods as Lord Brahma and Lord Indra, the king of heaven. Everything is under the control of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Controller, and everyone must work accordingly. Just as a bull is controlled by a rope tied to its nose, so all conditioned souls are forced to work
under the spells of the modes of nature. В ответ Шукадева Госвами сказал, что никакие внешние обстоятельства не могут помешать преданному служению, ибо оно по природе своей духовно. Прияврату, который получил духовное знание от самого Нарады, вовсе не привлекала жизнь царя со всеми ее наслаждениями. Он согласился править царством только потому, что его попросили об этом такие великие полубоги, как Господь Брахма и Господь Индра, Царь Небес. Все находится во власти Верховной Личности Бога. Господь – Верховный Повелитель, и выполнять Его волю должен каждый. Как погонщик управляет быком с помощью веревки, продетой быку в нос, так и Господь управляет всеми обусловленными душами с помощью гун материальной природы. The civilized man, therefore, works according to the institution of Varna and Ashram. Even in materialistic life, however, no one is free to act. Everyone is compelled to accept a certain type of body offered by the Supreme Lord, and thus be allotted different grades of happiness and distress. Развитые люди понимают это и строят свою жизнь в соответствии с системой варн и ашрамов. Впрочем, даже если человек не живет по правилам этой системы и поглощен материальной жизнью, он все равно не может делать все, что ему вздумается. По воле Верховного Господа все мы вынуждены получать определенные тела и, находясь в них, испытывать уготованные нам радости и страдания. Therefore, even if one artificially leaves home and goes to the forest, he again becomes attached to materialistic life. Family life is compared to a fortress for practicing sense control. When the senses are controlled, one may live either at home or in the forest. There's no difference. When Mahārāja Priyavrata, following the instruction of Lord Brahma, accepted the royal throne, his father Manu left home for the forest. Mahārāja Priyavrata then married Barismati, the daughter of Vishwakarma. In the womb of Barismati, he begot 10 sons named Agnidra, Idmajiva, Yagyabahu, Mahavira, Hiranyareta, Grita Prishta, Savana, Medatiti, Vitihotra, and Kavi. He also begot one daughter whose name was Urjasvati. Mahārāja Priyavrata lived with his wife and family for many thousands of years. The impressions from the rims of Mahārāja Priyavrata's chariot wheels created 7 oceans and 7 islands. Вот почему человека, который преждевременно оставляет семью ради того, чтобы поселиться в лесу и вести жизнь отшельника, спустя какое-то время вновь начинает привлекать мирская жизнь. Семью сравнивают с крепостью, находясь в которой можно научиться владеть своими чувствами. Тому, кто обуздал чувства, все равно где жить, дома или в лесу. Когда Махараджа Прияврата по велению Господа Брамы взошел на престол, отец Приявраты, Сваямбува Ману, покинул царство и удалился в лес. После этого Махараджа Прияврата взял в жены Вархишмати, дочь Вишвакармы. Она родила ему 10 сыновей: Агнидру, Идмадживу, Ягьябагу, Махавиру, Хираньярету, Грита Пришту, Савану, Медхатити, Витихору и Кави, а также дочь, которую назвали Урджасвати. Махараджа Прияврата прожил с женой и детьми много тысяч лет. Of the 10 sons of Priyavrata, 3 sons named Kavi, Mahavira, and Savana accepted Sanya, the 4th order of life. The remaining 7 sons became rulers
of the 7 islands. Mahārāja Priyavrata also had a second wife, in whom he begot 3 sons named Uttama, Raivata, and Tamasa. All of them were elevated to the post of Manu. Sukadeva Goswami thus described how Mahārāja Priyavrata achieved liberation. Объехав мир, он создал 7 океанов, которые появились в бороздах, проложенных колесами его колесницы, и 7 островов. 3 из 10 сыновей Приявраты, Кави, Махавира и Савана, приняли саньясу, то есть поднялись на 4-ю высшую ступень духовной жизни, а остальные 7 стали правителями 7 островов. У Махараджи Приявраты была еще одна жена, и она родила ему 3 сыновей – Уттаму, Райвату и Тамасу. Каждый из них впоследствии стал Ману. Text number 1. Rajavacha Priyavrato Bhagavata Atmarama Katamune Grihe Ramata Yanmulaha Karma Bandha Parabhava. King Parikshit inquired from Sukadeva, why did King Priyavrata, who was a great self-realized devotee of the Lord, remain in household life, which is the root cause of bondage of karma, and which defeats the mission of human life? Текст 1. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Скажи, о мудрейший, почему царь Прияврата, великий преданный Господа, достигший духовного совершенства, так долго жил с семьей? Ведь именно дом и семья делают человека рабом кармы, деятельности ради ее плодов, и не дают ему достичь истинной цели жизни». Report by Srila Prabhupada. In the 4th canto, Srila Sukadeva Goswami explains that Narada Muni perfectly instructed King Priyavrata about the mission of human life. The mission of human life is to realize oneself and then gradually go back home, back to Godhead. Since Narada Muni instructed the king fully on this subject, why did he again enter household life, which is the main cause of material bondage? Maharaj Parikshit was greatly astonished that King Priyavrata remained in household life, especially since he was not only a self-realized soul, but also a first-class devotee of the Lord. A devotee actually has no attraction for household life, but surprisingly, King Priyavrata enjoyed household life very much. One may argue, why is it wrong to enjoy household life? Комментарий. В 4-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Шукадева Госвами говорит, что Нарада Муни подробно объяснил царю Прияврате, в чем истинная цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – осознать свою духовную природу и в конце концов вернуться домой к Богу. Почему же царь, выслушав наставления Нарады Муни и зная, что семейная жизнь – это основная причина материального рабства души, все-таки обзавелся семьей и очень долго оставался семейным человеком? Махараджа Парикшита это крайне удивило, тем более, что царь Прияврата был не только осознавший себя душой, но и великим преданным Господа. Обычно преданных не привлекает семейная жизнь, но, как ни странно, царю Прияврате она очень понравилась. Кто-то может спросить, а что, собственно, плохого в семейной жизни? The reply is that in household life, one becomes bound by the results of fruitive activity. The essence of household life is sense enjoyment. And as long as one engrosses his mind in working hard for sense enjoyment, one becomes bound by the reactions of fruitive activities. This ignorance of self-realization is the greatest defeat in human life. The human form of life is especially meant for getting out of the bondage of fruitive activities. But as long as one is forgetful of his life's mission and acts like an ordinary animal, eating, sleeping, mating, and defending, he must continue his conditioned life of material existence. Such a life is called Swarup Vismriti, forgetfulness of one's real constitutional position. Therefore, in Vedic civilization, one is trained in the very beginning of life as a brahmachari. A brahmachari must execute austerities
and refrain from sex indulgence. Ответить на этот вопрос можно так. Семейный человек занимается кармической деятельностью и запутывается в ее последствиях. Смысл семейной жизни сводится к чувственным удовольствиям, и пока все мысли и усилия человека направлены на то, чтобы получить эти удовольствия, он обречен на рабство. Такой человек не стремится к духовному самопознанию и потому не способен достичь цели человеческой жизни. Человеческая жизнь предоставляет нам редкую возможность вырваться из рабства кармической деятельности. Но если человек не помнит о своем истинном предназначении и, подобно животному, только и делает, что ест, спит, совокупляется и защищается, он вынужден влачить обусловленное материальное существование. Такое существование называется сварупа висмрити, что значит забвение своего истинного изначального положения. Поэтому в ведическом обществе человека с детства воспитывали как брамачари. Брамачари должен жить аскетичной жизнью и хранить целомудрие, и тот, кто хорошо усвоил принципы брамачари, как правило, не обзаводится семьей. Therefore, if one is completely trained in the principles of brahmachari, he generally does not enter household life. He is then called a Naishtika brahmachari, which indicates total celibacy. King Parikshit was thus astonished that the great king Priyavrata, although trained in the principles of Naishtika brahmachari, entered household life. The word Bhagavata Atmaramaha are very significant in this verse. If one is self-satisfied, as is the Supreme Personality of Godhead, he's called Bhagavat Atmarama. There are different types of satisfaction. Karmis are satisfied in their fruitive activities. Gyanis are satisfied to merge in the effulgence of Brahman, and devotees are satisfied to engage in the Lord's service. Такого человека, который хранит целомудрие в течение всей жизни, называют Наштика Брамачари. И Махараджу Парикшита очень удивило, что великий царь Прияврата, хотя и был воспитан как Наштика Брамачари, решил обзавестись семьей. Особое значение в этом стихе имеют слова Бхагавата Атмарама. Так называют того, кто, подобно верховной личности Бога, черпает удовлетворение в самом себе. Источники удовлетворения бывают разными. Карми находят удовлетворение в том, чтобы трудиться ради материальной выгоды, гьяни ищут его, пытаясь погрузиться в сияние Брамана, а для преданных источником удовлетворения является служение Господу. The Lord is self-satisfied because he is fully opulent. And one who is satisfied by serving him is called Bhagavat Atmarama. Manusyanam Sastreshu 7.3 Gita. Out of many thousands of persons, one may endeavor for liberation. And of many thousands of persons attempting to become liberated, one may achieve liberation from the anxieties of material existence and become self-satisfied. Even that satisfaction, however, is not the ultimate satisfaction. The Gyanis and Karmis have desires, as do the yogis, but devotees have no desires. Satisfaction in service to the Lord is called akama, freedom from desire, and this is the ultimate satisfaction. Therefore, Maharaj Parikshit inquired, how could one who is fully satisfied in the highest platform be satisfied with family life? Господь черпает удовлетворение в самом себе, ибо Он обладает всеми совершенствами, и того, кто обрел удовлетворение в служении Господу, называют Бхагавата Атмарама. Из многих тысяч людей едва ли один пытается достичь освобождения, а из многих тысяч стремящихся к освобождению едва ли одному удается избавиться от всех тревог материальной жизни и обрести внутреннее удовлетворение. Однако даже такое удовлетворение не является высшим достижением. У гьяни и карми много разных желаний. Есть они и у йогов, но у преданных нет желаний. Удовлетворение, которое человек обретает в служении Господу, называется акамой, свободой от желаний,
И это и есть подлинное удовлетворение. Вот почему Махараджа Парикшит спросил, как мог человек, который уже обрел высшее удовлетворение, находить удовольствие в семейной жизни. The word parabhava in this verse is also significant. When one is satisfied in family life, he is doomed because he must already have forgotten his relationship with the Lord. Prahlad Maharaj describes how the activities of family life implicate one more and more. Atma patam griham andakupam. Household life is like a dark well. If one falls into this well, his spiritual death is assured. How Maharaj Priyavrata remained a liberated Paramahansa, even within family life, is described in text 23 of this chapter. Большое значение здесь также имеет слово парабхава. Человек, ищущий удовлетворение в семейной жизни, обречен на жалкое существование, потому что он забыл о своих отношениях с Господом. Семейные дела все сильнее затягивают его. Пралада Махараджа говорит об этом так. Семейная жизнь подобна темному колодцу. Тот, кто упал в этот колодец, обречен на духовную смерть. Однако Махараджа Прияврата, даже ведя семейную жизнь, оставался парамахамсой, освобожденной душой. Как ему это удавалось, объясняется в следующем стихе. Nanunam mukta sanganam tadrisanam dvijarshabha griheshva biniveshoyam pumsam bhavatum arhati. Devotees are certainly liberated persons, therefore a greatest of the Brahmanas. They cannot possibly be absorbed in family affairs. О лучший из браманов, преданные Господа полностью свободны от привязанности к материальному миру, поэтому семейные заботы не могут поглотить их. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that by executing devotional service to the Lord, one can understand the transcendental position of the living being and the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead cannot be understood by any means except bhakti. The Lord confirms in the Srimad Bhagavatam 11:14-21, Bhaktyaham ekaya graya. Only by executing devotional service can one appreciate me. Similarly, in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Bhaktyamam abhijanati. Simply by discharging devotional service, one can understand me. Thus, for a bhakta to become attached to family affairs is impossible, since the bhakta and his associates are liberated. Everyone is searching after ananda or bliss, but in the material world, there can never be any bliss. There can never be any bliss. It is only possible in devotional service. Attachment for family affairs and devotional service are incompatible. Therefore, Maharaj Parikshit was somewhat surprised to hear what Maharaj Priyavrata was simultaneously attached to devotional service and to family. Бхакти Расамрита Синду сказано, что тот, кто преданно служит Господу, постигает трансцендентную природу индивидуального живого существа и верховной личности Бога. Познать верховную личность Бога можно только с помощью бхакти и никак иначе. В Шримад Бхагаватам это подтверждает сам Господь. Постичь меня может только тот, кто преданно служит мне. Точно так же и в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, чтобы познать меня, нужно преданно служить мне. У бхакты не может возникнуть привязанность к семейной жизни, поскольку и сам бхакта, и те, кто с ним общаются, освобожденные души. Каждое живое существо ищет ананды, блаженства, однако в материальной жизни блаженства нет и быть не может. Обрести блаженство можно только служа Господу. Преданное служение и привязанность к семейной жизни несовместимы.
Поэтому Махараджи Парикшиту показалось странным, что царя Прияврату одновременно привлекали и преданное служение, и семейная жизнь. Text 2. Mahatam kalu viparshe uttama shloka padayo shayani vritta chitanam na kutumbe spriha mati. Elevated Mahatmas who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are fully satiated by the shade of those lotus feet. Their consciousness cannot possibly become attached to family members. Найдя прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, возвышенные души Махатмы обрели полное удовлетворение. В их сознании нет места семейным привязанностям. Now that requires some explanation because, like Bhaktivinoda Thakur in one of his prayers about surrender, I think, or humility, he says, I'll never claim, this is my family, this is my wife, my children, my house, but I will dutifully take good care of this because that's what Krishna has given me. So when it's talking about attachment, it means that someone thinks, this is my family and it's for my pleasure and I created it and all the normal things that family people think. But for devotees who understand, this is what Krishna has given me and it's my duty, that's different. They can live their family. Здесь нужно немножко объяснить. Можно увидеть на примере Бхактивинода Такура, который в своем баджане говорит, что я никогда не буду считать, что это моя семья, это мой дом, это моя жена, но я буду о них очень хорошо заботиться, потому что это то, что ты мне дал, Кришна. Поэтому, в отличие от обычных людей, которые думают, это моя семья, это мой дом, я сам его построил, то преданные думают иначе. Они думают, что это все дал им Кришна, и поэтому они будут об этом заботиться, но это не значит, что они это делают из-за привязанности. Srila Narottam Das Thakur has sung Nitai Pada Kamala Koti Chandra Susitala Ye Chayaya Jagata Judaya. He describes the shade of the lotus feet of Lord Nityananda as being nice and cooling, that all materialists who are always in the blazing fire of material activities may come under the shade of those lotus feet and be fully relieved and satiated. The distinction between family life and the spiritual life can be experienced by any person who has undergone the tribulation of living with a family. One who comes under the shelter of the lotus feet of the Lord never becomes attracted by the activities of family life. As stated in Bhagavad Gita, Param Drishtani Vartante, one gives up lower engagements when he experiences a higher taste. Thus one becomes detached from family life as soon as he comes under the shelter of the lotus feet of the Lord. В одной из песен Шрила Нароттама Даса Такура есть такие слова: «Лотосные стопы Господа Нитьянанды источают живительную прохладу. Они единственное спасение для тех, кого мучит жар бурной мирской деятельности. Любой человек, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, обретает покой и удовлетворение. Те из нас, кому довелось иметь семью, по собственному опыту знают, насколько семейная жизнь со всеми ее тяготами отличается от духовной жизни. Человека, который ищет прибежище под сенью лотосных стоп Господа, семейная жизнь нисколько не привлекает. В Бхагавад-гите сказано, чтобы избавиться от низменных желаний, нужно обрести вкус к высшему. Иначе говоря, чтобы избавиться от привязанности к семейной жизни, нужно укрыться под сенью лотосных стоп Господа. Samshayo yam mahan brahman
Daragara Sutadishu Saktasya Yat Siddhir Abut Krishna Cha Matir Achuta. The king continued, O great Brahmana, this is my great doubt. How is it possible for a person like King Priyavrata, who was so attached to wife, children, and home, to achieve the topmost infallible perfection in Krishna consciousness? Царь продолжал: «О Браман, возможно ли, чтобы человек, который подобно Махараджи Прияврате, привязан к жене, детям и дому, достиг высочайшего совершенства в сознании Кришны? У меня это вызывает очень большие сомнения». King Cricket wondered how a person so attached to wife, children, and home could become so perfectly Krishna consciousness. Prahlad Maharaj said, Matirna Krishna Karato Satova Mitobi Padyeta Griha Bhatanam. A Griha Vrata, one who has taken a vow to execute family duties, has no chance to become Krishna conscious. This is because most Griha Vratas are guided by sense gratification and therefore gradually glide down to the darkest regions of material existence. Царю Парикшиту было непонятно, как человек, привязанный к жене, детям и дому, мог достичь высшего совершенства в сознании Кришны. Пралада Махараджа говорил: Гриха Врата, то есть человек, давший обет выполнять семейные обязанности, никогда не сможет обрести сознание Кришны. Как правило, греховраты идут на поводу у своих чувств, которые постепенно затягивают их в самые мрачные области материального мира. Vedanta Gobir Visutam Tamisram 7, 5, 330, 530. How can one person become Krishna conscious? Maharaj Priket asked Sukadeva to resolve this great doubt. Разве могут такие люди достичь совершенства в сознании Кришны? У Махараджи Парикшита это вызвало серьезные сомнения, и он попросил Шукадеву Госвами рассеять их. Next verse, Sri Sukavacha, Badam Uktam Bhagavata Uttama Shlokasya, Srimad Charanadavinda Makaranda Rasa, Aveshita Chetaso, Bhagavata Paramahansa Daita Katam Kinchit, Antaraya Vihatam Swam, Shivatamam Padavimna Prayena Imbriyanti. Sukadeva Goswami said, what you have said is correct. The glories of the Supreme Personality of Godhead, who is praised in eloquent transcendental verses by such exalted personalities, Brahma, are very pleasing to great devotees and liberated persons who are attached to the nectarine honey of the Lord's lotus feet and whose mind is always absorbed in his glories. May sometimes be checked by some impediment, but he still never gives up the position he's acquired. Шукадева Госвами сказал: «Твои слова справедливы. Великие преданные Господа и освобожденные души испытывают огромное удовольствие, слушая, как Брахма и другие возвышенные преданные воспевают Верховная Личность Бога в прекрасных возвышенных стихах. И хотя на пути того, кто размышляет лишь о величии Господа и вечно жаждет сладостного меда Его лотосных стоп, порой могут возникать препятствия, такой преданный никогда не покинет обретенных им высот».
Haribol? Sorry, I had a call. So, Haribol? Yes, we hear. Okay. Thank you all for coming. We're getting big crowds now. Purport. Sukadeva Goswami accepted both the king's propositions that a person who is advanced in Krishna consciousness cannot embrace materialistic life again, and that one who has embraced materialistic life cannot take up Krishna consciousness at any stage of his existence. Although accepting both these statements, Sukadeva Goswami qualified them by saying that a person who has once absorbed his mind in the glories of the Supreme Personality of Godhead may sometimes be influenced by impediments, but he still does not give up the exalted devotional position. Шукадева Госвами согласился с обоими доводами Махараджи Парикшита. Во-первых, тот, кто достиг высот сознания Кришны, уже никогда не вернется к мирской жизни. И во-вторых, тот, кто поглощен мирскими делами, никогда не сможет обрести сознание Кришны. Но затем Шукадева Госвами добавил, что хотя человек, который погрузился в мысли о величии Верховной Личности Бога, никогда не сходит с возвышенного пути преданного служения, все же иногда он сталкивается с препятствиями. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, there are two kinds of impediments to devotional service. The first is an offense at the lotus feet of a Vaishnava. That is called Vaishnava Aparada. Sri Chaitanya Mahaprabhu warned his devotees not to commit Vaishnava Aparad, which he described as a mad elephant offense. When a mad elephant enters a beautiful garden, it destroys everything, leaving a barren field. Similarly, the power of Vaishnava Aparad is so great that even an advanced devotee becomes almost devoid of his spiritual assets if he commits it. Since Krishna consciousness is eternal, it cannot be destroyed altogether, but advancement may be checked for the time being. Thus, Vaishnava Aparad is one kind of impediment to devotional service. Sometimes, however, the Supreme Personality of Godhead or his devotee desires to impede one's devotional service. For example, Hiranyakashipu and Hiranyaksha were formerly Jai and Vijay, the gatekeepers of Vaikuntha, but by the desire of the Lord, they became his enemies for 3 lives. Thus, the desire of the Lord is another kind of impediment. But in both cases, a pure devotee, once advanced in Krishna consciousness, cannot be lost. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что препятствия на пути преданного служения бывают 2 видов. К первому относится Вайшнава Апарадха, оскорбление лотосных стоп Вайшнава. Шри Чайтанья Махапрабху, предостерегая преданных от Вайшнава Апарадхи, сравнивал ее с бешеным слоном. Когда бешеный слон врывается в прекрасный сад, он крушит и топчет все на своем пути. Столь же разрушительно и Вайшнава Апарадха, каких бы высот преданного служения не достиг человек, если он нанесет оскорбление Вайшнаву, то, по сути дела, поставит крест на своей духовной жизни. Конечно, полностью уничтожить сознание Кришны невозможно, поскольку оно вечно, однако духовное развитие такого человека может остановиться очень надолго. Итак, Вайшнава Апарадха – это первый вид препятствий на пути преданного служения. Following the orders of his superiors, Swayambhuva and Lord Brahma, Priyavrata accepted family life, but this did not mean he lost his position in devotional service. Krishna consciousness is perfect and eternal, and therefore it cannot be lost under any circumstance, because the material world is full of obstructions to advancement in Krishna consciousness. There may appear to be many impediments, yet Krishna, the Supreme Personality of Godhead, declares in the Bhagavad Gita 9:31, Konteya pratijanihi name bhakta pranashati. Once one has taken shelter of the lotus feet of the Lord, he cannot be lost. Кроме того, бывает, что преграды на этом пути создает сам Верховный Господь или кто-то из его преданных. Хираньякашипу и Хираньякша, к примеру, до того, как воплотились в материальном мире, были Джай и Виджай, привратниками на Вайкунхе,
но по желанию Господа на 3 жизни стали его врагами. Таким образом, желание Господа тоже может стать препятствием на пути преданного служения. Но в любом случае чистый преданный, достигший высот сознания Кришны, не сходит с духовного пути. Выполняя волю старших Сваямбувы Ману и Господа Брамы, Прияврата стал супругом и отцом, но несмотря на это он отнюдь не лишился своих заслуг в преданном служении. Сознание Кришны вечно и совершенно, поэтому его невозможно утратить ни при каких обстоятельствах. В материальном мире на пути того, кто практикует сознание Кришны, может возникать много помех, и иногда преданному кажется, что этот путь очень труден. Однако Кришна, Верховная Личность Бога, провозглашает в Бхагавад-гите 9.31: «Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа, никогда не погибнет». In this verse, the word Shivatamam is very significant. Shivatamam means the most auspicious. The devotional path is so auspicious that a devotee cannot be lost under any circumstances. This is described in the Srimad Bhagavatam by the Lord himself. Partha niveha namutra vinashastasya vidyate. My dear Arjuna, for a devotee, there is no question of being lost, either in this life or the next. Bhagavad Gita 6.40. In Bhagavad Gita 6.43, the Lord also explains, Tatra tam buddhi samyogam labhate porva dehikam yatate cha tato bhuya samsido kurunandana. By the order of the Lord, the perfect devotee sometimes comes to this material world like an ordinary human being. Because of this previous practice, such a perfect devotee naturally becomes attached to devotional service, apparently without cause. Despite all kinds of impediments due to surrounding circumstances, he automatically perseveres in devotional service and gradually advances until he once again becomes perfect. Очень важную роль в этом стихе играет слово «шиватамам». «Шиватамам» значит «приносящий самое большое благо». Преданное служение несет живому существу огромное благо. Тому, кто встал на этот путь, не грозит духовная смерть. В Бхагавад-гите об этом говорит сам Господь. «О Арджуна, мой преданный никогда не погибнет, ни в этой жизни, ни в следующей». А в другом стихе Господь объясняет, что Он имеет в виду. Бывает, что чистый преданный по воле Господа рождается в материальном мире, подобно обыкновенному человеку. Но поскольку в прошлом он уже занимался преданным служением, у него, само собой, без видимой причины, возникает желание служить Господу. Несмотря на внешние препятствия, он уверенно продвигается по пути преданного служения и со временем достигает совершенства. Bilva Mangal Thakur had been an advanced devotee in his previous life, but in his next life he became greatly fallen and attached to a prostitute. Suddenly, however, his entire behavior was changed by the words of the very prostitute who had so much attracted him, and he became a great devotee. In the lives of exalted devotees, there are many such instances, proving that once one is taken to the shelter of the lotus feet of the Lord, he cannot be lost. Konteya pratijanihi name bhakta pranashati. 931. The fact is, however, that one becomes a devotee when he is completely freed from all reactions of sinful life, as Krishna states in the Bhagavad Gita. Так Билвамангала Такур некогда находился на высокой ступени преданного служения, но в следующей жизни столь низко пал, что связался с продажной женщиной. Он был очень привязан к ней, но однажды всего несколько слов этой женщины резко изменили всю его жизнь, и он снова стал великим преданным Господа. Подобные случаи, происходившие и со многими другими возвышенными преданными,
доказывают, что тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп Господа, никогда не погибнет. Необходимо, однако, отметить, что человек может стать преданным Господа лишь после того, как полностью избавится от последствий своих грехов. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Yesham Twantikatam Papam Jananam Punya Karmanam Te Gana Te Dwanda Moha Nirmukta Bhajanti Mam Dritavrata. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated, and who are freed from the duality of delusion, engage themselves in my service with determination. Тот, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях, кто полностью отрекся от греха и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, с решимостью посвящает себя служению мне. On the other hand, Prahlad Maharaj says, Matirna Krishna Paratotstova, Mitobi Padyeta Grahabrahanam. A person who is too attached to materialistic life, home, family, wife, children, and so on, cannot develop Krishna consciousness. И наоборот, как сказал Пралада Махараджа, тот, кто слишком привязан к мирской семейной жизни, к своему дому, жене, детям и так далее, не способен обрести сознание Кришны. These apparent contradictions are resolved in the life of a devotee by the grace of the Supreme Lord. Therefore, a devotee is never bereft of his position on the path of liberation, which is described in this verse as Shiva Tamam Padavim. Иначе говоря, духовная жизнь и привязанность к семье несовместимы. Однако, если человек занимается преданным служением, то по милости Верховного Господа это кажущееся противоречие в его жизни благополучно решается. Поэтому можно утверждать, что преданный никогда не сходит с пути освобождения, который в этом стихе описывается словами «Шива Тамам Падавим». Yadi Baba Harajansa Rajaputra Priyavrata Parama Bhagavato Nadadasya Charano Pasevya Ja Savagata Paramarta Sattvato Brahma Satrena Dikshishyamano Vanitala Paripala Nayanam Atma Pravarha Guna Gunaikanta Bhajanataya Swa Pitro Pa Mantrito Bhagavati Vasudeva Eva Yavadana Samadhi Yogana Samaveshita Sakala Karaka Kriyo Kalapo Naivab Yanandat Yadyapi Tad Aprayamana Tavyam Tad Adikarana Atmano Yasmad Asatopi Parabhavam Anvikshamana. That's Sanskrit prose. It's not a sloka, so I don't know how to read it. My dear king, Prince Priyavrata was a great devotee because he sought the lotus feet of Narada, his spiritual master, and thus achieved the highest perfection in transcendental knowledge. With advanced knowledge,
he always engaged in discussing spiritual subjects and did not divert his attention anywhere else. The prince's father then asked him to take charge of ruling the world. He tried to convince Priyavrata that this was his duty, as indicated in the revealed scripture. Prince Priyavrata, however, was continuously practicing bhakti yoga by constantly remembering the Supreme Personality of Godhead, thus engaging all his senses in the service of the Lord. Therefore, although the order of the father could not be rejected, the prince did not welcome it. Thus, he very conscientiously raised the question of whether he might be diverted from devotional service by accepting the responsibility of ruling over the world. Wow, serious. О Махараджа Парикшит! Царевич Прияврата был великим преданным, ибо служа лотосным стопам духовного учителя Нарады, он в совершенстве постиг трансцендентную науку. Познания его были глубоки, а речи только о духовном и ни о чем ином. Однажды отец сказал царевичу, что настало время принять бразды правления миром. Он убеждал его, что таков его долг, указанный в богооткровенных писаниях. Однако Прияврата, поглощенный практикой бхакти-йоги, постоянно думал о верховной личности Бога, и все его органы чувств были заняты служением Господу. Поэтому слова отца, которого он не мог ослушаться, не доставили ему никакой радости. Прияврата честно признался отцу в своих опасениях. Он боялся, что став правителем мира, сойдет с пути преданного служения. Srila Narottam Das has sung Chadiya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keba. Without serving the lotus feet of a pure Vaishnava or spiritual master, no one has ever attained perfect liberation from material bondage. Prince Priyavrata regularly served the lotus feet of Narada, and thus the prince perfectly understood transcendental subjects in truth. The word satatva means that Priyavrata knew all the facts about the spirit soul, the Supreme Personality of Godhead, and the relationship between the spirit soul and the Supreme Personality of Godhead, and that he also knew all about the material world and the relationship of the spiritual soul and the Supreme Lord within the material world. Thus, the prince decided to engage himself only in remitting service to the Lord. В одной из песен Шрилы Нароттамы Даса Такура говорится: «Тем, кто не служил лотосным стопам чистого вайшнава, духовного учителя, никогда не удавалось полностью освободиться от материального рабства. Царевич Прияврата ревностно служил лотосным стопам Нарады и благодаря этому постиг все трансцендентные истины сататва». Слово сататва указывает на то, что Прияврата обрел полное знание о вечной душе, о верховной личности Бога, об отношениях между душой и Богом, а также о материальном мире и об отношениях между душой и Богом в этом мире. Обретя это знание, царевич решил целиком посвятить себя служению Господу. When Priyavrata's father, Swayambhuva Manu, requested him to accept the responsibility of ruling over the world, he did not welcome the suggestion. This is a symptom of great liberated devotee. Even though engaged in worldly affairs, he does not take pleasure in them, but remains always absorbed in the Lord's service. While thus serving the Lord, he deals externally with worldly affairs without being affected. For example, although he has no attraction for his children, he cares for them and educates them to become devoted. Similarly, he speaks to his wife with affectionate words, but he's not attached to her. This is advanced devotee. By rendering devotional service, the devotee acquires the good qualities of the Supreme Lord. Lord Krishna had 16,000 wives, all of them very beautiful. And although he dealt with all of them as a beloved husband, he was not attracted or attached to any of them.
I mean, he wasn't attracted to their bodies. He was attracted to their love for him. Therefore, he reciprocated. Когда отец Приявраты Сваямбува Ману попросил его взойти на трон и править миром, Прияврата не обрадовался этой просьбе. Вот признак, по которому можно распознать великого преданного, освобожденную душу. Даже если такой преданный занимается мирскими делами, он не стремится получить от этого какое-то удовольствие, ибо всегда поглощен служением Господу. Он служит Господу, а мирскими делами занимается лишь формально, без всякой привязанности. Например, он не питает сильной привязанности к своим детям, хотя и заботится о них, воспитывая так, чтобы они стали преданными. Не привязан он и к жене, хотя говорит ей ласковые слова. Служа Господу, преданный обретает его качества. У Господа Кришны было 16 тысяч прекраснейших жен, и с каждой он вел себя как любящий муж, однако при этом не испытывал к ним ни влечения, ни привязанности. Так и преданный может обзавестись семьей и быть нежным супругом и отцом, но при этом оставаться непривязанным к семейной жизни. In the same way, although a devotee may enter family life and act very affectionately toward his wife and children, he is never attached to these activities. The verse states that by serving the lotus feet of spiritual master, Prince Priyavrata very soon attained that perfectional stage of Krishna consciousness. This is the only way to advance in spiritual life, as stated in the Vedas. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru. Yatasyaite katita yarta prakashante mahatmanaha. Svetasvara Upanishad 623. If one has unflinching faith in the Supreme Lord and the spiritual master, the essence of all Vedic knowledge is revealed. The devotee always thinks of the Lord continuously while chanting the Hare Krishna mantra, and the words Krishna and Hare immediately remind him of all the Lord's activities. В этом стихе сказано, что, служа лотосным стопам духовного учителя, царевич Прияврата очень быстро достиг вершин сознания Кришны. Это единственный путь к духовному совершенству. В Ведах говорится, тому, кто обладает непоколебимой верой Верховного Господа и духовного учителя, открывается самая суть ведического знания. Шиташватара Упанишад. Преданный всегда непрерывно думает о Господе. Когда он повторяет мантру Харе Кришна, стоит ему произнести Кришна или Харе, как он сразу вспоминает деяния Господа. Since his entire life is engaged in the service of the Lord, the devotee cannot forget the Lord at any time, just as the ordinary man always engages his mind in material activities. The devotee always engages his mind in spiritual activities. This is called Brahma Satra, or meditating upon the Supreme Lord always. Prince Priyavrata was perfectly initiated in this practice by Srinad. Вся жизнь преданного посвящена служению Господу, поэтому он ни на миг не забывает о Господе. Подобно тому, как обыкновенный человек всегда думает о мирских делах, преданный всегда сосредоточен на духовной деятельности. Это называется брамастра, что значит непрерывные размышления о Верховном Господе. И царевич Прияврата под руководством Шри-Нарады в совершенстве овладел искусством такой медитации. Attaha Bhagavan Adideva Etasya Guna Visargasya Paribrim Ha Nanu Jana Vya Vasita Sakala Jagat Abhipra Ya Atma Yoni Akila Nigama Nijagana Parivesita Swa Bhavanad Avatatara.
You still there? Yes, but you didn't read the translation. Oh. The first created being and most powerful demigod in this universe is Lord Brahma, who is always responsible for developing universal affairs. Born directly from the Supreme Personality of Godhead, he dedicates his activities to the welfare of the entire universe, for he knows the purpose of this universal creation. This supremely powerful Lord Brahma, accompanied by his associates and the personified Vedas, left his own abode in the highest planetary system and descended to the place of Prince Priyavrata's meditation. Шри Шукадева Госвами продолжал. Первое сотворенное существо, Господь Брахма, это самый могущественный полубог во Вселенной, вершащий всеми ее делами. Он появился на свет от самого Бога, Верховной Личности, и с тех пор, зная, для чего создана Вселенная, неустанно заботится о благе всех ее обитателей. И вот однажды великий Брахма покинул высшую планетную систему, в которой находится его обитель, и в сопровождении олицетворенных Вед и других приближенных прибыл туда, где предавался медитации царевич Прияврата. Lord Vishnu, the Supreme Self, Atma, is the source of everything, as explained in Vedanta Sutra, Janmad Yasya Yataha. One. Because Brahma was born directly from Lord Vishnu, he's called Atma Yoni. He is also called Bhagavan, although generally Bhagavan refers to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, or Lord Krishna. Sometimes great personalities such as demigods like Lord Brahma, Narada, or Lord Shiva are also addressed as Bhagavan because they carry out the purpose of the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma is called Bhagavan because he's a secondary creator of this universe. He's always thinking of how to improve the situation of the conditioned souls who have come to the material world to enjoy material activities. For this reason, he disseminates the Vedic knowledge throughout the universe for everyone's guidance. Источником всего сущего является Господь Вишну, высшая душа Атма. Об этом сказано в Веданта-сутре. И поскольку Брахма родился от самого Господа Вишну, его называют Атма-йони. Кроме того, он назван здесь Бхагаваном, хотя обычно слово Бхагаван употребляется по отношению ко Всевышнему Господу, Господу Вишну или Кришне. Великих преданных Господа, таких как Господь Брахма, Нарада или Господь Шива, иногда тоже называют словом Бхагаван, ибо они воплощают в жизнь замысел Верховной Личности Бога. Господа Брахму величают Бхагаваном за то, что он осуществляет вторичное творение Вселенной. Он всегда думает о том, как спасти обусловленные души, которые пришли в этот мир ради материальных наслаждений. Именно с этой целью Брахма распространяет по всей Вселенной ведическое знание. Vedic knowledge is divided into two parts, Pravritti Marg and Nivritti Marg. Nivritti Marg is the path of negating sense enjoyment, and Pravritti Marg is the path of which the living entities are given a chance to enjoy
at the same time are directed in such a way that they can go back home, back to Godhead. Because ruling over this universe is a great responsibility. Brahma must force many manus in different ages to take charge of universal affairs. Under each manu, there are different kings who also execute the purpose of Lord Brahma. It is understood from previous explanations that the father of Dhruva Maharaj, King Uttanapada, ruled over the universe because of his elder brother, Priyavrata, practiced austerity from the very beginning of his life. Thus, up to the point of the Prachetas, the kings of the universe were all descendants of Uttanapada Maharaj. Since there was no suitable kings after the Prachetas, Swayambhuva Manu went to the Gandhamadana hill to bring back his eldest son, Priyavrata, who was meditating there. Веды состоят из двух разделов – праврити марга и неврити марга. Неврити марга называют путь отречения от чувственных удовольствий, а праврити марг – это путь, который позволяет людям наслаждаться жизнью и в то же время направляет их деятельность таким образом, чтобы в конце концов вернулись домой к Богу. Править Вселенной – дело очень трудное и ответственное, поэтому каждую эпоху Брахме приходится буквально принуждать различных ману брать на себя эти обязанности. Каждому ману подчиняются многочисленные цари, которые тоже осуществляют замысел Господа Брамы. Как уже говорилось, Прияврата с юных лет посвятил себя аскезе, и потому Вселенной стал править его младший брат, царь Уттанапада, отец Махараджи Друвы. Все последующие правители Вселенной, вплоть до прачетов, были потомками Махараджи Уттанапады. Swayambhuva Manu. Finished? One more sentence. Однако у прачетов не оказалось достойного преемника, поэтому Сваямбхуве Ману пришлось отправиться за своим старшим сыном Приявратой, который медитировал на горе Гандамандана. Swayambhuva requested Priyavrata to rule over the universe. When he refused, Lord Brahma descended from the supreme planetary system known as Satyaloka and to request Priyavrata to accept the order. Lord Brahma did not come alone. He came with other great sages like Marichi, Atreya, and Vishishta to convince Priyavrata that there was necessary for him to follow the Vedic injunctions and accept the responsibility of ruling over the world. Lord Brahma also brought with him the personified Vedas, his constant associates. Wow. Wowie. Сваямбхува попросил Прияврату стать правителем Вселенной, но тот не согласился. И тогда, чтобы уговорить Прияврату выполнить волю Отца, с высшей планеты Вселенной Сатьялоки спустился сам Господь Брахма. Он прибыл не один, с ним были великие мудрецы, в частности Маричи, Атрея и Васишта. A significant word in this verse is Swabhavanat, indicating that Lord Brahma descended from his own abode. Every demigod has his own abode. Indra, the king of heaven, has his own abode, as does Chandra, the lord of the moon, and Surya, the predominating deity of the sun planet. There are many millions of demigods, and the stars and planets are their respective homes. This is confirmed in Bhagavad Gita, Yanti Deva Vrita Devan. Those who worship the demigods go to their different planetary systems. Lord Brahma's abode, the highest planetary system, is called Satyaloka, or sometimes Brahmaloka. Brahmaloka usually refers to the spiritual world. The abode of Lord Brahma is Satyaloka. But because Lord Brahma resides there, it is also sometimes called Brahmaloka. Кроме того, Брахму сопровождали его неизменные спутники, олицетворенные веды, присутствие которых должно было убедить Прияврату последовать ведическим предписаниям и взять на себя роль правителя Вселенной. В этом стихе следует обратить внимание на слово «свабхаванат»,
указывающая на то, что Господь Брахма спустился из собственной обители. У каждого полубога есть своя обитель. Так существует обитель Индры, царя полубогов, обитель Чандры, владыки Луны, обитель Сурьи, полубога, управляющего Солнцем и так далее. В нашей Вселенной миллионы полубогов, и каждый из них живет на своей планете или звезде. Подтверждением этому служат слова Бхагавад-гиты. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты, где живут эти полубоги. Обитель Господа Брамы, высшую планетную систему Вселенной, называют Сатья-локой, а иногда Брама-локой. Чаще всего Брама-локой называют духовный мир, а обитель Господа Брамы Сатья-локой, но иногда по имени Господа Брамы ее тоже называют Брама-локой. Satatra ganam tala udapatir eva vimana valibir anupatam amara parivridaya apipujamana patipatida marutasha siddha gandharva saja arya muni ganaya upagiyamano ganda madana dronim avabhasayanam. As Lord Brahma descended on his carrier, the great swan, all the residents of the planets named Siddhaloka, Gandharvaloka, Sadyaloka, and Charnaloka, as well as the great sages and demigods flying in their different airplanes, assembled within the canopy of the sky to receive Lord Brahma and worship him, as he received respect and adoration from the residents of the various planets. Lord Brahma appeared just like the full moon, surrounded by illuminating stars. Lord Brahma's great swan carrier then arrived at the border of Gandhamadana Hill and approached King Priyavrata, Prince Priyavrata, who was sitting there. Пока Господь Брахма спускался на своем исполинском лебеде, все жители Сидалоки, Гандарвалоки, Садьялоки и Чараналоки, а также великие мудрецы и полубоги, паря в небе на воздушных кораблях, приветствовали Господа Браму и выражали ему почтение. Принимая почести от жителей разных планет, Господь Брахма был подобен полной луне в окружении сияющих звезд. Наконец, огромный лебедь Господа Брамы приблизился к горе Гандамадана, на которой медитировал царевич Прияврата. It appears from this description that there is regular interplanetary travel between the planets of the demigods. Another significant point is that there is a planet covered mostly by great mountains, one of which is Gandhamadana Hill. Three great personalities, Priyavrata, Narada, and Swayambhuva Manu, were sitting on the hill. According to Brahma Samhita, each universe is filled with different planetary systems, and every system has a unique opulence. For example, in Siddhaloka, all the residents are very advanced in the powers of mystic yoga. They can fly from one planet to another without airplanes or other flying machines. Similarly, the residents of Gandharvaloka are expert in musical science, and those on Sadyaloka are great saints. The interplanetary system undoubtedly exists, and residents of different planets may go from one to another. On this earth, however, we have not invented any machine that can go directly from one planet to another, although an unsuccessful attempt has been made to go directly to the moon. Из этого описания можно понять, что для полубогов межпланетные путешествия не являются чем-то необычным. Здесь также упоминается планета, значительная часть которой покрыта огромными горами. Одна из этих гор называется Гандамадана, и в тот момент, когда туда прибыл Господь Брахма, на ней находилось трое великих преданных – Прияврата, Нарада и Сваямбхува Ману.
Согласно Брахма-самгите, в каждой Вселенной множество планетных систем, и у каждой из них свои уникальные особенности. Например, у тех, кто живет на Сидалоке, очень развиты мистические способности. Жители Сидалоки могут перелетать с одной планеты на другую без помощи ракет или других летательных аппаратов. На Гандарва-локе живут виртуозные музыканты, а на Садья-локе великие святые. Система межпланетного сообщения, безусловно, существует, и обитатели разных планет могут летать друг к другу. Но на Земле еще не изобрели корабль, на котором можно было бы путешествовать с планеты на планету, пока мы лишь предприняли неудачную попытку долететь до Луны. Amsa Yenena, you notice how Prabhupada so many times mentions this moon thing. Обратите внимание, как Шрила Прабхупада очень много раз упоминает этот полет на Луну. Still now they're trying to go to Mars. Сегодня пытаются до Марса долететь. Amsa Yanena Pitaram Bhagavantam Hiranyagarbham Upalabhamana Saha Sai Votarayahena Saha Pita Putrabhyam Avahitanjalir Upataste. Lord Brahma, the father of Narada Muni, is the supreme person within this universe. As soon as Narada saw the great swan, he could understand that Lord Brahma had arrived. Therefore, he immediately stood up, along with Swayambhuva Manu and son Priyavrata, whom Narada was instructing. Then they folded their hands and began to worship Lord Brahma with great respect. Господь Брахма, отец Нарады Муни, верховный повелитель Вселенной. Увидев огромного лебедя, Нарада понял, что это прибыл Господь Брахма, и сразу поднялся ему навстречу. Сваямбува Ману и его сын Прияврата, до этого внимавший Нараде, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Lord Brahma, who is also known as Hiranyagarbha, was arriving. Thus, he immediately stood up with Swayambhuva Manu. Oh. Next verse. Bhagavan api bharata tad upani tarana sukta vakena titaram udita guna ganavatara sujaya priyavratam adi purushastam sadaya hasavaloka iti hovacha. My dear King Parikshit, because Lord Brahma had finally descended from such a loka to Bhuloka, Narada Muni, Prince Priyavrata, and Swayambhuva Manu came forward to offer him objects of worship and to praise him in highly qualified language, according to Vedic etiquette. At that time, Lord Brahma, the original person of the universe, felt compassion for Priyavrata, and looking upon him with a smiling face, spoke to him as follows. Нарада Муни, царевич Прияврата и Сваямбува Ману встретили Господа Брахму, как предписывают Веды. Они поднесли ему, спустившемуся Сатья Локи, на Бхулоку, ритуальные предметы и восславили его в изысканных речах. Тогда Господь Брахма, первое существо во Вселенной, сочувственно глядя на Прияврату, улыбнулся и произнес такие слова.
that Lord Brahma descended from such a loka to see Priyavrata indicates that the matter was very serious. Narada Muni had come to advise Priyavrata about the value of spiritual life, knowledge, renunciation, and bhakti. And Lord Brahma knew that Narada's instructions were very impressive. Therefore, unless Lord Brahma personally went to Gandhamadana to request Priyavrata, Lord Brahma knew that Prince Priyavrata would not accept his father's order. Brahma's purpose was to break Priyavrata's determination. Therefore, Brahma first looked upon Priyavrata with compassion. His smile and compassionate features also indicated that although Brahma would request Priyavrata to accept household life, Priyavrata would not be out of touch with devotional service. Тот факт, что сам Господь Брахма спустился с Сатья-Локи, чтобы увидеться с Приявратой, показывает, насколько серьезным был решавшийся тогда вопрос. Нарада Муни давал Прияврате наставления о важности духовной жизни. Он говорил, что нужно обрести знание, отречься от всего мирского и посвятить себя бхакти, и Господь Брахма знал силу наставлений Нарады. Ему было ясно, что Прияврата не послушается отца, если только сам Брахма не появится на горе Гандамадана и не попросит его об этом. By the blessings of a Vaishnava, everything is possible. This is described in the Bhakti Rasamrita Sindhu as Kripa Siddhi, or perfection attained simply by the blessings of superior person. One usually becomes liberated and perfect by executing regulative principles set down by the Shastras. Nonetheless, many persons have achieved perfection simply by the blessings of a spiritual master or superior. Господь Брахма намеревался сломить решимость Приявраты, вот почему он посмотрел на царевича с сочувствием. Кроме того, своей улыбкой и сочувственным взглядом Брахма дал понять, что даже став по его просьбе семейным человеком, Прияврата не потеряет возможность заниматься преданным служением. Priyavrata was the grandson of Lord Brahma, and as joking competition sometimes take place between grandson and grandfather. In this case also, Priyavrata was determined to remain in meditation, whereas Brahma was determined that he ruled the universe. Thus Lord Brahma's affectionate smile and glance meant, "My dear Priyavrata, you have decided not to accept household life, but I have decided to convince you that you must accept it." Actually, Brahma had come to praise Priyavrata for his high standards of renunciation, austerity, penance, and devotion, so he would not be deviated from devotional service, even though he would accept household life. Прияврата приходился Господу Брахме внуком. Иногда между дедом и внуком завязывается шуточное состязание. Так было и в этом случае. Прияврата хотел продолжать медитацию, а Брахма хотел, чтобы он стал правителем Вселенной. С любовью глядя на Прияврату и улыбаясь ему, Господь Брахма как бы говорил: «Дорогой Прияврата, ты решил, что никогда не будешь вести семейную жизнь, но мне придется переубедить тебя». In this verse, one important word is Sukta Vakena by Vedic hymns. In the Vedas, there is the following prayer to Lord Brahma
Hiranyagarbha Samavatagre Bhutasya Jata Patir Eka Asit. Brahma was received with appropriate Vedic hymns. Because he was welcomed according to Vedic etiquette, he was very pleased. В сущности, Брахма пришел к Прияврате для того, чтобы похвалить его, потому что благодаря аскетическим подвигам Прияврата развил такое самоотречение и преданность Всевышнему, что даже обзаведясь семьей, не сошел бы с пути преданного служения. Shri Bhagavanu Vacha Niboda Tatedam Ritam Bhavimi Masuyitam Devam Aras Yaprameyam Vayam Bhavaste Tata Esha Maharshi Vahama Sarve Vivasa Yasya Dishtam. Lord Brahma, the Supreme Person within the universe, said, "My dear Priyavrata, kindly hear attentively what I shall say to you. Do not be jealous of the Supreme Lord who is beyond our experimental measurements. All of us, including Lord Shiva, your father, and the great sage Narada, must carry out the order of the Supreme. We cannot deviate." From his order. Господь Брахма, владыка Вселенной, сказал: «Выслушай меня внимательно, о Прияврата, не ропщи на Верховного Господа, ибо Он выше нашего разумения. Все мы, и Господь Шива, и Твой Отец, и Махариши Нарада, должны исполнять волю Всевышнего и не вправе ослушаться Его». Report of the 12 great authorities in devotional service, Lord Brahma himself, Narada, his son, Swayambhu Manu, and Lord Shiva were present before Priyavrata. They were accompanied by many other authoritative sages. Brahma first wanted to impress upon Priyavrata that although these great personalities are all authorities, they cannot possibly disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead, who is described in this verse as Deva, which means always glorious. The power, glory, and potencies of the Supreme Personality of Godhead can never be diminished. In the Ishopanishad, the Lord is described as a Papa Vida, which indicates that he is never affected by anything materially considered sinful. Similarly, Srimad Bhagavatam describes the Supreme Personality of Godhead as being so powerful that nothing we might consider abominable can affect him. An example sometimes given to explain the position of the Supreme Lord is that of the sun, which evaporates urine from the earth, but is never affected by contamination. The Supreme Lord can never be accused of doing anything wrong. Перед Приявратой стояли сразу 4 из 12 великих наставников в науке преданного служения: Господь Брахма, Нарада, Сваямбхува Ману и Господь Шива. Там были также другие знаменитые мудрецы, и первым делом Брахма решил объяснить Прияврате, что эти великие души, несмотря на все свое могущество и авторитет, не могут ослушаться верховной личности Бога. When Lord Brahma went to induce Priyavrata to accept the responsibility for ruling the universe, he did not go whimsically. He was following the dictations of the Supreme Lord. Indeed, Brahma and other genuine authorities never do anything without his permission. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye 111 Bhagavatam. The Lord dictated Vedic knowledge to Brahma through his heart. The more a living entity is purified by devotional service, the more he comes in direct contact with the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita, Tesham Satyata Yuktanam,
Vajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Those who constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Bhagavad Gita 10:10. Lord Brahma, therefore, had not come to Priyavrata by his own whims. Rather, it is understood that he had been ordered to persuade Priyavrata by the Supreme Personality of Godhead, whose activities cannot be understood by material senses, and who is therefore described herein as aprameya. Thus, Lord Brahma first advised Priyavrata to hear his words with attention and without envy. В этом стихе Брахма называет Верховного Господа словом Дева, что значит тот, кто славен во веки веков. Слава и могущество Верховной Личности Бога никогда не убывают. В Ишупанишад при описании Господа используется слово «апапа вида», указывающее на то, что какие бы действия ни совершал Господь, материальная скверна или скверна греха не может коснуться его. В Шримад Бхагаватам говорится то же самое. Некоторые действия мы считаем греховными, но когда их совершает всемогущий Господь, они не оскверняют его. Иногда, чтобы это пояснить, приводят такой пример. Солнце испаряет мочу, но само при этом не оскверняется. Подобно этому Верховного Господа никогда нельзя обвинять в том, что он поступает неправильно. Отправляясь к Прияврате, чтобы убедить его взять на себя бразды правления Вселенной, Господь Брахма действовал отнюдь не самовольно. Он исполнял волю Всевышнего. Брахма, равно как и другие истинные представители Бога, никогда ничего не делает без его дозволения. Верховный Господь пребывает в сердце каждого. В начале Шримад Бхагаватам сказано: Брахма получил ведическое знание из сердца от самого Господа. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесными становятся его отношения с Верховной Личностью Бога. В Бхагавад-гите Верховный Господь говорит: «Тех, кто неустанно служит и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне». Итак, Брахма прибыл к Прияврате не по собственной прихоти. Сам Верховный Господь, которого в этом стихе называют Апрамеей, что значит тот, чьи деяния невозможно постичь с помощью материальных органов чувств, велел Брахме убедить Прияврату занять трон правителя Вселенной. Поэтому Господь Брахма начал с того, что попросил Прияврату выслушать его внимательно и не роптать. Why one is induced to perform certain acts, despite his desire to do something else, is indicated herein. One cannot disobey the orders of the Supreme Lord, even if one is powerful as Lord Shiva, Lord Brahma, Manu, or the great sage Narada. All these authorities are certainly very powerful, but they do not have the power to disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead, since Lord Brahma had come to Priyavrata in accordance with the orders of the Supreme Lord. He first wanted to dispel any suspicion that he might be acting as Priyavrata's enemy. Lord Brahma was following the orders of the Supreme Lord. Therefore, it would be worthwhile for Priyavrata to accept Lord Brahma's order, as the Lord desired. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки своим желаниям. Никто не может нарушить волю Верховной Личности Бога, даже величайший из великих, такие как Господь Шива, Господь Брахма, Ману и великий мудрец Нарада. Их могущество огромно, однако оно ничто по сравнению с могуществом Всевышнего. Господь Брахма прибыл к Прияврате по велению Верховной Личности Бога и в первую очередь решил позаботиться о том, чтобы Прияврата не заподозрил его во враждебных намерениях. Брахма действовал от имени Верховного Господа, и Прияврате следовало исполнить его просьбу, ибо этого желал сам Всевышний.
Natasya kasyat tapasa vidyaya va. Na yoga viryena manisaya va. Naivarta dharmai parataksvatova. Kritam vihantum tanubrid vibhuyat. One cannot avoid the order of the Supreme Personality of Godhead, not by the strength of severe austerities, an exalted Vedic education, or the power of mystic yoga, physical prowess, or intellectual activities, nor can one use his power of religion, his material opulence, or any other means, either by himself or with the help of others, to defy the orders of the Supreme Lord. This is not possible for any living entity, from Brahma down to the ant. Воле Верховной Личности Бога покорны все, и суровый подвижник, и тот, кто владеет знанием вед, и достигший совершенства йог, и великий мыслитель, и великий силач. Никто не может противиться Господу ни в одиночку, ни в союзе с другими, ни силой богатства, ни силой обрядов. Никто, ни крошечный муравей, ни сам Брахма. In the Brihad Aranyaka Upanishad, Yagna Valkya says to Gargi, the daughter of Gargi Muni, Gargamuni, Etasya va aksharasya prashane Gargi Surya Chandamaso Vridito Titishto. My dear Gargi, everything is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Even the sun, the moon, and other controllers and demigods like Lord Brahma and King Indra are all under his control. An ordinary human being or animal who has accepted the material body cannot go beyond the jurisdiction of the Supreme Personality of Godhead. It's control. A material body includes senses. However, the sense activities of so-called scientists who try to be free from God's law or the laws of nature are useless. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Mama Maya Duratjaya. It is impossible to surpass the control of the material nature. For the Supreme Personality of Godhead is working behind it. Sometimes we are proud of our austerity, penances, and mystic yogic powers. But it is clearly stated herein that one cannot surpass the laws and directions of the Supreme Personality of Godhead, either by dint of mystic power, the scientific education, or austerities and penances. It is impossible. Брихад Араньяка Упанишад, великий мудрец Ягьявалкья говорит Гарги, дочери Гарги Муни. Верховная Личность Бога повелевает всем, о Гарге, даже Солнце, Луна и такие великие полубоги, как Господь Брахма и Царь Индра, подвластны Всевышнему. И уж тем более обыкновенные существа, которые получили материальное тело, будь то тело человека или животного, не могут приступить законы, установленные Верховной Личностью Бога. Материальное тело наделено органами чувств, и сколько бы ни пытались так называемые ученые выйти с помощью своих органов чувств из-под власти законов Бога или законов природы, все их попытки обречены на неудачу. The word Manisaya, by intelligent, is of special significance. Priyavrata might argue that Lord Brahma was requesting him to accept family life and the responsibility for ruling a kingdom, although Narada Muni had advised him not to enter household life and to be entangled in material affairs. Whom to accept would be a puzzle for Priyavrata, because both Lord Brahma and Narada Muni are authorities. Under the circumstances, the use of the word Manishaya is very appropriate, for it indicates that since Narada Muni and Lord Brahma are authorized to give instruction, Priyavrata should neglect neither of them, but should use his intelligence to follow the advice of both. To solve such dilemmas, Rupa Goswami has given a clear conception of intelligence. В Бхагавад-гите это объясняется так. Выйти из-под власти материальной природы невозможно, ибо ею управляет сам Бог, Верховная Личность. Мы можем сколько угодно гордиться своими аскетическими подвигами,
или мистическими способностями. Однако здесь Господь Брахма совершенно ясно говорит: ни мистическое могущество, ни научные познания, ни суровая аскеза не позволяют нам нарушать волю Всевышнего. Подчиняться Верховной Личности Бога вынужден каждый. Особую смысловую нагрузку в этом стихе несет слово «манишая» с помощью разума. Прияврата мог возразить: Господь Брахма убеждает его стать правителем и семейным человеком, но Нарада Муни учил его не обременять себя мирскими заботами и не обзаводиться семьей. Таким образом, Прияврате предстоял нелегкий выбор, ведь и Нарада, и Господь Брахма оба достойны повиновения. Слово «маниша» указывает, как надлежало поступить Прияврате. Нарада Муни и Господь Брахма – авторитетные наставники, и пренебрегать их словами нельзя, поэтому Прияврата должен был, используя разум, последовать наставлениям обоих. Как поступать разумному человеку, перед которым стоит подобный выбор, хорошо объяснил Шрила Рупа Госвами. He says, Anasaktasya Vishayan Yatarham Upayunjata Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. Visayan, material affairs, should be accepted without attachment, and everything should be dovetailed with the service of the Lord. That is real intelligence. Manisha. Becoming a family man or king in the material world is not harmful if one accepts everything for Krishna's service. That necessitates clear intelligence. Mayavadi philosophers say, Brahma Satyam Jagan Mithya, this material world is false, and only the absolute truth is real. However, an intelligent person in the line of Lord Brahma and the great sage Narada, or in other words, in the Brahma Sampradaya, does not consider this world false. Занимаясь мирскими делами, избегай привязанности к ним и старайся все использовать для служения Господу. Такова истинная разумность Маниша. Если человек все использует для служения Кришне, то даже став главой семьи или правителем в этом мире, он не нанесет ущерба своей духовной жизни. Для этого и нужен ясный разум. That which is created by the Supreme Lord, Personality of Godhead, cannot be false, but using it for enjoyment is. Everything is meant to be enjoyed by the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Gita 529, Bhoktaram Jakatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Supreme Personality of Godhead is supreme proprietor and enjoyer. Therefore, everything should be dovetailed for his enjoyment and service, regardless of one's circumstances, favorable or unfavorable. One should use everything to serve the Supreme Lord. That is a perfect use of one's intelligence. Философы Майявади заявляют: материальный мир иллюзорен, реально существует только абсолютная истина. Однако разумные последователи Господа Брамы и великого мудреца Нарады, преданные, которые принадлежат Брахма Сампрадае, не считают этот мир иллюзорным. То, что создал Верховный Господь, не может быть иллюзорным. Иллюзорны лишь наши попытки наслаждаться в этом мире. Всем, что существует, должен наслаждаться Всевышний. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Бог, Верховная Личность, это Верховный Повелитель и наслаждающийся. Поэтому нужно все направлять на служение Ему, чтобы доставить Ему удовольствие. Независимо от обстоятельств, мы должны использовать все, что у нас есть, для служения Верховному Господу. Вот наилучшее применение разума. Okay, thank you very much. Thank you very much. We got a pretty big crowd today. So we have trying to get everybody to pray for Israel, but that part of the world has always been wars, right? Мы все пытаемся молиться за Израиль, но в этом регионе всегда были войны. But our only shelter is Krishna, no matter what. Наше единственное прибежище – это Кришна, несмотря ни на что. All right. So thank you for taking shelter of the Srimad Bhagavatam. Спасибо, что вы приняли прибежище Шримад Бхагаватам.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare. Hare Hare. Thank you, Gurudev. Спасибо.